Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở đây với cô Anh và đây là trầu cau. Và trầu cau thì là một món ăn cổ truyền của người Việt Nam. Trầu cau thì theo mình biết thì những người lớn tuổi rất là ưa chuộng món ăn này. Và hiện tại thì trầu cau vẫn thường được sử dụng trong đám cưới này cô Anh nhỉ? Và đám còn cưới, sử dụng dịp gì đám nữa? hỏi và trong các ngày rằm mùng 1 và lễ Tết người ta hay dùng trầu cau để thắp hương tổ tiên. Bây giờ mình và cô Anh sẽ cùng thử xem món này như thế nào nhá. Ăn như nào cô nhỉ? Bây giờ trước hết ta sẽ lấy trầu trước này, Dạ. xong với rễ này, Dạ. đấy, và một miếng cau. Nhưng mà nếu mà ai sợ say ấy thì ta sẽ bỏ đỡ cái hạt cau này đi. Dạ. Đấy, vì nhiều quả cau ăn là nó say lắm đấy. Trước khi ăn mình sẽ bóc cái vỏ của miếng cau ra này. Đấy. Rồi, xong thì ta bắt đầu ăn. Cháu không ăn được cô Anh ạ. Vị rất mạnh. Đúng vậy. Trầu cau này không phải ai cũng ăn được. Bởi vì đôi khi ăn vào nhiều người còn bị say. Nhưng mà cái cau này này, nếu như mình bỏ hạt ra, mình lấy cái cùi của cái cau này mình đem phơi khô. Sau đấy ngày xưa các cụ hay dùng để chà răng, răng rất trắng. Đấy. Hoặc là ăn trầu như này này, cái răng ấy nó cũng không hay bị sâu đâu. Đấy, nó cũng có nhiều tác dụng lắm. Đó các bạn ạ, món này thì có thể là đối với một số người Việt Nam thì nó rất quen thuộc rồi. Thế nhưng mà đối với các bạn trẻ cũng như là người nước ngoài thì chắc chắn là sẽ hơi bị lạ lẫm đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn lên hồ để mời những người nước ngoài và cả người hơi trẻ tuổi của Việt Nam thử xem món này thế nào nhé. Em chào anh chị nhá. Thì mình có biết món này là món gì không ạ? Dạ em biết ạ. Đây là Món trầu không ạ? đúng rồi ạ. Chị tên là gì nhỉ? Em tên là Hiền ạ. À vâng, thì chị đã bao giờ thử món này chưa? Em từng thử rồi. À thế là chị có muốn thử lại một lần nữa không? Dạ hôm nay thì thôi ạ. Cái lần đó chị thử á thì là mình thử ở trong dịp nào chị nhỉ? Tại vì em có bà nội rất là thích cái món này. Và em cũng hay làm với bà nội cái món này. Rồi thì lần đầu mình ăn thì mình có cảm giác gì không? Thấy nó khá là chát ạ. Nó hơi cay cay nhưng mà nó cũng bùi bùi. Kiểu nếu mà ăn quen nó sẽ thành nghiện ấy ạ. Thế mình có muốn nghiện thêm một lần nữa không? Mình thử một lần nhá. Hôm nay thì thôi ạ. Rồi em cảm ơn chị nhé. Dạ vâng. Em cảm ơn. Dạ vâng. Cảm ơn chị nhiều. Julia, Yeah. Blood. Okay. You have an idea what is it? fruit or nut? It's like I have no idea. It is some kind of nut. It looks like nuts. Its name is beetle. Yeah, is it Okay. edible? Uh, Can I eat it? Yeah, you can eat it. But wait, one thing, try this and this. It is a couple. With this? Yeah. This is beetle cheese. Bitter. Beetle cheese. And now this? Yeah. Okay. Yeah, right. It's okay. It's kind of. Bitter. Yeah. You can use it like a gum. Yeah, Yeah. it's what I'm doing. Like Is it chewing it. traditional? Yeah. Traditional of Vietnamese. And it's cool. It's nice. Yeah. This one also? Yeah. No, it's No. a little bit hard, so don't use this. Okay. So, how do you feel? Nothing special. Oh, really? Dry. The Yeah. mouth is dry. Yeah. Very, very bitter. Yeah. It's Vietnamese. The old people use it like brush teeth for clean your teeth. Oh, Yeah. nice. Okay, thanks. Thank you. It's stronger and spicy, right? Yeah, a little bit. Yeah, it's aftertaste. Yeah, spicy aftertaste. Like after the bitterness Yeah. comes the spiciness. Yeah. Yeah, it's cool. Yeah. Something new. Yeah. Yeah. Do you like? Cool. Are you like it? I know. It's like Sorry. for us, it's Too much. little too much. But it's cool. okay. It's not It's like... nothing like nothing scary. Yeah. But I wouldn't do it by Sure. myself. I wouldn't go to get this Yeah. Okay. because as a And it's nice Europeans we have experience. some different tastes. Yeah. Nice Yeah, experience. But yeah. Thank you so Cool. much. Thank you you. very Thank you. much. Have a Thank you. nice day. Thank you. Em chào mọi người. Mọi người có thể tự giới thiệu về mình được không? Chị phỏng vấn bạn nào? Em phỏng vấn cả ba luôn ạ. Thôi bạn trước đi. Mình có thể đứng chung luôn một khung hình cũng được ạ. Cho em hỏi một chút, mình có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không? Bọn em là Ly ạ. Dạ. Và em là Dung ạ. Dạ. Em là Hiệu, Phan Hiệu. Các bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 99 ạ. Em cũng 99. Dạ. Em 2000. Dạ. Các bạn đã bao giờ thử món này chưa?
Em cái này em thấy nhiều rồi. Em thấy rồi nhưng cũng Đương nhiên là thấy. Các bạn biết món này đúng không? trồng câu. Trồng cau đúng không ạ? Đúng rồi, các bạn có biết món này mình thường dùng để làm gì không? Dùng trong dịp nào? Dịp lễ hỏi này và hoặc là những cái dịp thọ các cụ đó. Nói chung là dành cho những người lớn tuổi, tức là Vậy thì hôm nay bọn mình có một cái thử thách đó là mời người nước ngoài và các người trẻ Việt Nam để dùng thử món này. Thì mình mời các bạn thử nhá. Các bạn có biết cách để ăn món này không? em chưa từng thử. Rồi, cái này thì sẽ có vôi này, có rễ của cây cau và có lá trầu. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn và cuốn cho sẵn cho các bạn rồi. Các bạn chỉ việc ăn cái cuốn này với cả miếng cau nữa là ok. Mình mời các bạn nhé. Không sai đâu nhé. Không sai đâu các bạn yên tâm. Nếu như khó nhai quá. Cứ thế là Các bạn có thể ăn cùng với một miếng cau nữa nhé thì nó sẽ đúng hơn là mình ăn không á. có vị đỏ. Có vị đỏ dạng răng. Có nhưng mà nó sẽ rất là dễ trôi thôi. Yeah. Ăn cái cau này thì ăn như thế nào? Ăn cùng luôn ấy ạ. Ăn cả cái này luôn Vâng, à? các bạn có thể bóc cái vỏ này ra cho đỡ cứng. Ồ mà đắng quá à? Các bạn thì Đắng sao? quá. Đắng quá à? Ăn cứ thử lần nào em thấy. Tại vì cái lá trầu cau nó hơi đắng nhỉ? Bạn thấy thế nào? Mình thấy nó khá là chát và vị nó khá là khó ăn. Đây các cụ hay ăn đúng không? Đúng rồi, cái này ăn để xanh răng. Với cả ngày xưa người ta sẽ dùng để không bị sâu răng á. Làm chung là mục đích cũng để cho sạch răng thôi. Giống như cả cao su. Rau cau đấy con nhỉ? Dạ vâng, có một miếng ạ. Không biết ăn. À, Có thể là răng đen. còn bạn thấy thế nào? Em thấy nó vừa cay vừa say ạ. Nói dây một Nó chút. hơi tê tê và đắng đắng ạ. Còn bạn thấy thế nào? Em cảm giác như thế nó rất là chát ạ. Nhưng mà cái hương vị của nó thì cái lá trầu cau thì mình sẽ nhận ra luôn khi mà mình nhai rồi. Chung là rất là chát. Nghĩa mình Nếu như mà có cơ hội thì các bạn có định thử lại món này một lần nữa không? Mình nghĩ là không. Cảm ơn các hai bạn rất nhiều nhá. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Hi, can you intro yourself? My name is Megan and I'm from Australia. You have an idea. This is, I have absolutely no idea what that is. No, Ah. I have no idea. yeah, this is a food traditional of Vietnam. Uh-huh. And when they married, the groom groom? will bring that Okay. from family of bride. Okay. Yeah, so you can try this. I can try it. Okay, so like, One thing and one thing. do I take it out? Yeah, you Like can. this? Yeah, you can hold it whole together. How do you feel? It's strong. Yeah, a little bit spicy. I You don't can- know. I'm not sure. Don't swallow. Don't swallow? Yeah, you Okay. use like gum. Oh, it's like gum. Yeah, okay, like like gum. natural gum. Yeah, okay. How do you feel? I don't- So you think you can try it again? yeah, definitely I could have it again. Yeah, for sure. Yeah. Thank you so much. Yeah, what is it called? That is a beetle. Beetle. Yeah. Okay. How does it grow? Like on a tree? Beetle tree Okay. in Arenca. Okay, well hopefully it will help with my Yeah, okay. sinus. Thank you so much. Thank you. Vậy là mình đã mời hết tất cả số trầu cau trên tay mình rồi. Vừa rồi là phản ứng của những người nước ngoài cũng như là những người trẻ tuổi Việt Nam lần đầu thử món ăn này. Các bạn nghĩ sao nếu như mà các bạn có cơ hội thì các bạn có thử món ăn này không? Nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên like cũng như là theo dõi kênh của bọn mình nhé. Còn bây giờ xin chào. Nem chua là một món ăn nổi tiếng và đặc sắc của Thanh Hóa. Người Việt Nam thường hay sử dụng nem chua trong các bữa ăn hàng ngày và sử dụng cùng với bia rất hợp. Nem chua được chế biến rất kỳ công với một hương vị đậm đà và đặc trưng. Can you introduce yourself? Yeah, sure. My name is Lars. Yeah? Lars Jens. And I'm Suzanne, Oh, and we're from the Netherlands, Oh, Holland. Yeah, hi. Oh, okay. My name is Morgane and I live in Paris. Oh, okay. And you? And my name is Jade and I live in Paris too. Hi, I'm Kathy from Brisbane, Australia. This is Leslie from Sydney, Australia. Okay. I'm from Italy and I live here since 6 years ago. Yeah? Yeah, my name is Ben. I'm from the US. Yeah, so my name is Garrett. You have an idea what is it? No. I have no idea. No It idea. looks like some kind of leaves. I have no idea what it is. Yeah. I have no idea. Banana leaf with maybe rice inside or No. You see me like It Bánh looks good. Yeah, bánh chưng. yeah. No. This is a food of Vietnamese, and we call by name nem chua. Nem chua. say again. Nem chua. Name chua. Yeah, right. But it's English. It's a
fermented pork rind. Fermented what? Pork rind. Oh, pork rind. Yeah, What do they make here? from Thanh Hóa. Okay. Yeah. Okay, what's inside? They have pork, garlic, and chili. Okay, You can, I have allergies. I'm not gonna try, but I can try it if you want. yeah, okay, you can open it and try this. I will help you. I have to open it. Yeah, okay. You can. Too many lips, right? How big is it going to be? There it is. There it is. It's getting there. Open it. Something people like me won't normally eat. Yeah. We have pork, garlic, and chili. And did you make these? Yeah, no. It's some people. And you are giving to all the foreigners to taste? Yeah, right. I'm sure it will be good. There is pork steak, meat. Good. Okay. Yeah. Still? Yeah. It's smaller, some more, right? Yeah. It's really small. Yeah, it has for you. Okay, thank you very much. This, you can open it. One more. It's a finish. Okay. And do I eat it in one bite? Or Just take a bite. After you, yeah, you just a little bit? little bit. Yeah, Little okay. bit. You can try. Yeah. Sao có thích món này không? How do you feel? It's chewy. Very jelly, I guess. But it tastes like pork. Oh, wow. Good. So you can guess what is it? Pork. Yeah. Pepper. Little bit. Spices. A little bit spicy. Oh, good. I'm glad I didn't take it. She doesn't do spicy. I do spicy. Different. How do Delicious. you feel? It's good. It's very different than food in America. I think it's excellent. Very good flavor. Yeah. Yeah, salty. You can taste the garlic. Very good. It's a bit less spicy than other, but it's quite good. So yeah, I can try, Oh. but Yeah. You are very Yes. favorite. Oh, okay. exactly. Yeah. Okay. And so, what do you think about it? You can smell or see? It smells good, even if I don't like meat. Yeah. Yeah, Okay. I think it's nice. How do you feel? It's Yeah. good, right? It's okay. Do you like this? Yeah, I would eat it. I would order it. Yeah. Yeah. And to you, when you, if you have a chance, you will try it again. Yeah, sure. Oh. Sure. If we see it on the menu, we'll get it. Yeah. Remind me the name. Chua. Name chua. Nem chua. Really? Okay. Thank you. Delicious. Thank Is you this a very traditional food? And when do you eat it? For special occasions or? It's from Thanh Hóa. What? From Thanh Hóa. Lunch, dinner, Snack. You can. Yeah, it's those kind of snack. of It's a Vietnam. snack. We will eat with the beer. Oh, like a beer Yeah. stick. Yes, that would be good with a beer stick. Not bad. Oh, good. Yeah. Anything with beer is good. It's very more stronger and a little bit delicious. Beer. Yeah. Right. So, do you like it? I do. Yeah, with some chili sauce. Excellent. Yeah, right. Thank Do you like it? Yes. Yeah. I can finish it, yeah? Yeah. It's good, right? good, yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. And you will try this again if you have a chance. Yes. Wow. It's different to what I've had. Thank you. Thank you. And do you like it? Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Have a nice day. Cảm ơn Sơn nhá. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt ở trên hồ và trên tay mình chính là món bánh khúc. Chắc chắn là rất là nhiều người đã ăn thử qua món bánh này rồi đúng không?
Thế nhưng mà mình nghĩ là người nước ngoài á, thì không có nhiều người đã thử món này đâu. Thế nên là hôm nay mình sẽ mang món này để mời mọi người thử và cảm nhận xem về món bánh khúc này xem là như thế nào nhá. Chúng mình cùng đi thôi. Can you introduce about yourself? I'm coming from Germany. Oh. Yes, and I'm the first time in Hanoi. I'm Shade. Yeah. I'm Maya. Yeah, and where you come from? Oxford in the UK. Yeah, both. Okay. Yes, my name is Kate. I'm from the United States. Okay, my name is Sebastian. I am from Chile. Yeah, my name's Gemma and from England. Yeah. And my name's Jamie, also from England. My name is Anaïk. I come from France and I just arrived now. So I just landed in Hanoi 2 hours ago. We are from Holland. Yeah. And we are tourists. Yeah. We arrived yesterday. So you have an idea what is it? Yeah, it's sticky rice. Yeah. And there's meat inside or egg? No, it looks like there's something in it, but it looks like steamed rice or something else. Yeah. Maybe peanuts on the top. No. Is it sushi? No. No? Yeah. Some kind of sticky rice. Yeah. Yeah. Rice Yeah. and I don't know inside. Really, I don't know. That is the food of Vietnamese. It's named bánh khúc. Yeah. Made from sticky rice, Yeah, sticky green rice. bean, and pork. Okay, just my hands. Yeah. Okay. You can use it with it. With the leaf? Yeah. Okay. It's really sticky, huh? Really sticky. You can use your hand. Okay, good. There we go. And Yeah. So how do you feel? It's got a really good taste. It's very salty and flavorful. I remember one kind of food from my country, but just inside, not with rice inside, Yeah. but good. Yeah. And this name of food, what is it? My Yeah. pastel de choclo. Oh. Yeah, it's similar. A little bit. Yeah. It's tasty. That is nice actually. So how do you feel? What's that got in the middle? That's tasty. Yeah. In the middle we have green bean and pork. Yeah. This name of food is bánh khúc. Bánh khúc. Yeah. I expected something a bit, more not just salty, but a bit salty and sweet. But it's only salty, but it's really good. Yeah. It tastes good. Yeah. And you like this, huh? Yeah, I like it. I do like it. It's really good. Yeah, I like. Yeah. 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 Thank you so much. Okay. I have a gift from to you. Okay, thank you. From Vietnam, it's a poster for you. Yeah. And for you. Oh, thank you very much. Yeah. And for you. Oh, wow. Thank you very much. Thank you so much. Have a nice day. Yes. Yeah. Thank you. Bye bye. Okay, thanks. Can Yeah. I bring this? Yeah. Okay. Yeah. Bye bye. Thank you. It's a magnet. Oh, thank you very much. Yeah, thank golf you. club. Oh, and my parents play golf. Oh yeah. Perfect. Thank you very so much. Yeah, have a nice day. Thank you. Thank you. Yeah. Ô, các bạn ơi, thế là mình đã mời được rất là nhiều người ăn bánh khúc rồi đấy. Và xem ra có vẻ như là cũng có rất là nhiều người thích bánh khúc của Việt Nam đúng không nào? Các bạn có cảm thấy thích video này không? Nếu như mà thích thì các bạn đừng quên like trang của chúng mình nhá. Còn bây giờ, xin chào, bye bye.